Billions of people depend upon what farmers do. And so will billions more in the next few decades. Farmers will have to grow as much food as they have in the past 10,000 years combined. Today, India is the 6th largest producer of corn in the world. We at Monsanto intend to make this position stronger. Some of the best inputs on challenges that they face and what some of the answers to the challenges could be actually comes from the farmers. To make India the largest producer of corn in the world, we have to address two main reasons for the loss of maize crop: weeds and pests. To understand the solution that Monsanto provides for farmers, let us understand how weeds and insects cause damage to the maize crop. Weeds are undesirable plants growing within a crop. They compete for resources such as nutrients, water and light. खरपतवारों को शुरू में नहीं रोक पाते तो बाद में इनको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए और कई बार क्या होता है कि इनको रोकने के लिए जब निराई गुड़ाई करते हैं और ये जो सीज़न है लगातार बारिश होती रहती है तो उसमें निराई गुड़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता और बाद में जो स्प्रे कोई भी इंसेक्ट जो हर्बिसाइड हमारी खरपतवार नाशक दवाई है वो काम नहीं करती। Weeds can also cause further problems by harboring pests and diseases, interfering with harvest operations, and increasing costs of farm operations. When uncontrolled, they can result in yield losses of more than 75%. It is estimated that each year, 40 million tons of corn never reaches the market because of damage by insects and pests, mainly the corn borer. మొక్కజొన్నలో కాండం దంచే పురుగు ఒకటి కనుపు ఒకటి పెద్ద సమస్యగా ఉన్నాయి. కాండం దంచే పురుగు కోసం రకరకాల మందులు స్ప్రే చేస్తున్నారు. కానీ అది ఒకసారి నాపున కాండంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ కావటం ఏ మందుకి కూడా ఎంత ఖర్చు చేసినా కానీ అట్లని గ్రాన్యూల్స్ వేస్తున్నారు. 3G వేస్తున్నారు, 4G వేస్తున్నారు, 10G వేస్తున్నారు. ఏది వేసినా కూడా ఒకసారి మొక్క వడబడిన తర్వాత కాండం దంచే పురుగు వచ్చి దాపనకు ఆ గునికిని తీసుకోక అది పనిచేయక అక్కడ పురుగు అది నిద్రావస్థలోకి వెళ్ళిపోయి మన్ని వచ్చి తిరిగి కండి మీద ఎక్కడో చాట మన్ని గుడ్డును పెట్టి మన్ని పురుగు డెవలప్ అవుతుంది, మన్ని కండిని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. Chemical insecticides and biological control methods are available to control the outbreak of corn borer, but the nature of infestation makes it difficult and expensive to control. ఒకవేళ మేము స్టెమ్ బోరర్ కానీ మొగిపురుగు కానీ మందులు వేస్తే మందులు వాడితే తక్కువ అవుతుంది, మళ్ళీ అగైన్ రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరియు అలా కాకుండా అది పంట తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ పశువులకు ఆ ఫీడ్కి వేస్తే చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ పెస్టిసైడ్ అటాకు ఆ మొక్కలలో నిల్వ ఉంటుంది, అది సిస్టమిక్ పాయిజన్ కనుక. These pinholes that you see in so many plants on the plot are sure signs of a pest attack. The adult corn borer, a moth, lays its egg on the corn plant, and then the young larvae tunnel into the corn plant, eating as they grow. Eventually, the larvae eat so much of the inside of the corn plant that the plant can fall over or stop growing. A maize crop exposed to this can destroy most of the crop in the field. So how does Monsanto solve these problems? To take a look at this innovative technology, let us take you to one of the many sites where Monsanto is collaborating with state agricultural universities. At these sites, the various local and university recommended practices are compared to our innovative technology. This site is a trial to test transgenic stacked corn hybrids with MON 89034 for pest resistance and NK 603 for weed resistance.
As this is a testing phase, the first step is to have the site of testing isolated. Our team ensures that we exceed compliance benchmarks. The plot has been divided in 8 treatments to understand and highlight the potential technology can offer. The first 2 control plots of conventional maize hybrids 900M Gold and High Shell have no measures for weeds and insect control. As a result, both plots are full of grassy weeds, broadleaf weeds and sages. Clearly, the weeds are competing with the maize crop for the essentials to grow. The crop is weak with stunted growth. Insects and disease attacks are crippling the plants and adversely affecting corn produce. These multiple dead huts are sure signs of a lost battle against weeds and disease. Adding to the loss, corn borers have created havoc. As time passes, there are limited number of healthy plants, and slowly, even these are succumbing to the vicious attacks of insects and disease. The weeds look healthy, but the corn plants are perishing. The only harvest out of such a field is total loss. The next 2 plots of the same hybrid are under university recommended practices for weed and pest control. A pre-emergent spray of atrazine herbicide assists in some control on weeds, but manual weeding is required twice during the season. To prevent insect and disease attack, the crop is sprayed with insecticide. The application of carbofuran granules also assists in insect control. The results are marginally better. The weeds grow back, the herbicide seems effective for a very short time, and the insecticide spray has limited results. The downside of this method is seen in the crop health. Weeds and pests have reduced the quality and quantity of the entire plot. In spite of investment in insecticide, pesticide, herbicide, and manual labor, the result is an average crop. 2 more plots of conventional local check and conventional national check with university recommended practices for weed and insect control are included in the trials. The results are the same as before. Yet again is an average crop. The final 2 plots are transgenic 900M Gold and High Shell. Both have been sprayed by glyphosate or Roundup for weed control, but no insecticide application is required as the insect control technology in the form of Bt proteins is built in the plants. This is the cutting-edge technology that Monsanto is introducing in India to help farmers tackle the problems of weeds and pests. Roundup is the herbicide that attacks all green plants. Roundup Ready corn hybrids have a gene inserted called NK603. This gene resists the effect of Roundup spray. All the weeds and other plants that are trying to grow and compete with the corn plant perish. Only the corn plant survives. Bacillus thuringiensis, also known as Bt, is a naturally occurring soil bacterium. Bt bacteria produce proteins that stop specific target insects in their tracks, while being safe for non-target animals. Bt corn produces the Bt protein that gives maize inbuilt resistance to the corn borer, offering protection throughout the plant where the insects attack. The contrast is visible. There is a remarkable difference in the quality of crop produce. There are negligible weeds and no insect damage. రాను వ్యవసాయ రంగం మీద లభ్యత తగ్గిపోతుంది, అవైలబిలిటీ. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కూలీల కొరత తగ్గటం వలన డిమాండ్ సప్లై ప్రాబ్లం వచ్చి రేటు పెరిగిపోతుంది. డిమాండ్ సప్లై ప్రాబ్లం పెరగటం వల్ల వ్యవసాయ ఖర్చులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వ్యవసాయ ఖర్చులు పోయి దిగుబడి కావటం లేదు. ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సింది వ్యవసాయానికి ఎంఎస్పీ కాదు, యువతని మరలా వ్యవసాయ రంగాన్ని మీద ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి, ఏం చేస్తే ఎక్కువ మంది మరలా అంతమంది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఇంతమంది 120 కోట్ల జనాభాకి ఫీడ్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళు ఈ రంగంలో కొంతకాల పాటు ఉండాలి అని ప్రభుత్వం కనుక ఆలోచించినట్టయితే మరలా దీని మీద దృష్టి పెట్టేసి వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న అడ్డంకులు మొత్తం కూడా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. టెక్నాలజీ కనుక వస్తే ప్రాక్టీస్ చేసి అనుభవం చేసుకుని మంచి లాభాలు చూసుకుంటారు, ఎండ మారిపోతారు. అది
కాబట్టి ఏదంటే కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చి తెలిస్తే మాత్రం అన్నీ అడాప్ట్ చేస్తున్నారు, మంచి లాభాలు పొందుతున్నారు. రైతుకు లాభం వచ్చిందంటే దేశానికి వచ్చినట్లెక్కి. And finally, for our farmer, a bumper crop.